La carretera serpentiosa a través de las montañas como una culebra dormida bajo un manto perpetuo de niebla. Para Mateo, un hombre cuyo rostro catido por el sol y las noches en vela reflejaba sus 40 y tantos años, esta ruta entre los pueblos de Villa Clara y San Cristobal era su pan de cada día. Cada anochecer, cuando el sol se despedía teniendo las cumbres de tonos rojizos antes de sumergirse en la oscuridad, Mateo abrazaba el volante de su viejo autobús, listo para desafiar las curvas peligrosas y la humedad penetrante que calaba hasta los huesos. Conoce cada recodo, cada barranco al borde del precipicio, cada eco fantasmal que el viento parecía susurrar entre los árboles centenarios. Pero había un tramo en particular, justo después del desvío hacia el antiguo monasterio abandonado, que siempre lo arizaba la piel. Los lugarinos lo llamaban el paso del suspiro, y no precisamente por la belleza de sus paisajes, que a menudo quedaban ocultos tras el velo grisáceo. La leyenda hablaba de un espectro, el alma en pena de un viajero desafortunado que había encontrado un trágico final en esas cuevas traicioneras. Se decía que en las noches más oscuras, su figura vaga se aparecía a los conductores solitarios, sembrando el miedo y la superstición. Mateo, un hombre de razón y poca fe en lo sobrenatural, no podía evitar una punzada de inquietud cada vez que su autobús se adentraba en ese tramo envuelto en sombras y silencio. Era una sensación fría, como un presagio invisible que se aferraba al aire, recordando las historias escalofriantes que había escuchado desde niño. La densa niebla, que a menudo reduce la visibilidad a unos pocos metros, no hacía más que alimentar esa atmósfera opresiva, transformando las formas familiares de los árboles y las rocas en siluetas fantasmagóricas. A pesar de la rutina y la familiaridad del camino, una noche en particular se grabaría en la memoria de Mateo de una manera escalofriante inolvidable. La lluvia, que había comenzado como una llovizna persistente al caer la tarde, se había intensificado hasta convertirse en un aguacero torrencial, azotando el parabrisas con furia y dificultando aún más la precaria visibilidad. Los faros del autobús apenas podían penetrar la cortina de agua y niebla, creando un túnel de luz vacilante en la oscuridad. Y fue precisamente en medio de este caos climático, en la entrada del temido paso del suspiro, cuando una figura solitaria apareció de repente al borde del camino, empapada y haciendo señas desesperadamente bajo la luz espectral de los relámpagos que iluminaban brevemente el paisaje montañoso. Impulsado por una mezcla de sorpresa y un instinto humano básico de ofrecer ayuda, Mateo accionó los frenos de su vetusto autobús. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado rompió el golpear de la lluvia contra el techo del vehículo, un sonido que hasta ese momento había sido la única compañía audible en la solitaria carretera de montaña. Los pasajeros, algunos de los cuales dormitaban accionados por el movimiento constante y el suave vaivén del autobús, se despertaron bruscamente, sobresaltados por la repentina detención y el chirrido de los frenos, lanzando miradas interrogantes al conductor, buscando una explicación en su rostro. ¿Qué sucede, don Mateo?, preguntó una anciana desde los primeros asientos, su voz tenida de una preocupación maternal, acostumbrada a la diligencia y la previsibilidad del conductor. Parece que alguien necesita ayuda, respondió Mateo, su voz grave y pesada, mientras entrecerraba los ojos intentando distinguir mejor la figura solitaria que se recordaba contra la cortina de agua bajo la lluvia torrencial, una silueta blanca y desamparada al borde del camino. A medida que el autobús se detenía por completo, con un suspiro hidráulico que pareció resonar en el silencio expectante, la figura se acercó tambaleando bajo el peso de lo que llevaba a cuestas. Era un hombre de complexión delgada, casi esquelética, sus usos marcados bajo la tela blanca y empapada, y su rostro, pálido y demacrado, parecía talado en marfil, con profundas ojeras que acentuaban la tristeza de su mirada perdida. Vestía ropas blancas, rayadas y empapadas, que se adherían a su cuerpo como un siderio mortuorio, revelando la fragilidad de su figura. Pero lo que realmente heló la sangre de Mateo, un hombre catido y poco dado a los sobresaltos, y despertó un murmullo de creciente inquietud entre los pasajeros,
fue el objeto que el hombre cargaba trabajosamente sobre sus hombres, un viejo atado de madera oscura, toscamente labrado con maderas desiguales y atado con cuerdas gruesas y delicadas, visiblemente pesado por la forma en que el hombre se encorvaba bajo su peso. Con una lentitud casi espectral, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano, el hombre subió los escalones del autobús. No dirigió la mirada a ninguno de los presentes, su atención fija en el peldaño siguiente, su rostro inexpresivo como una máscara de cera. El agua goteaba abundantemente de sus ropas y delatad, formando un charco oscuro y cada vez mayor a sus pies, un presato silencioso de la extrañeza de su presencia. Un silencio incómodo se apoderó del vehículo, un silencio pesado y opresivo que sofocó el habitual murmullo de los viajes nocturnos, roto solo por el gidio sofocado del recién legado, una respiración entrecortada y fatigada, y el golpear incesante de la lluvia contra el techo del autobús, ahora amplificado por el silencio interior. Mateo observó al hombre con una mezcla de curiosidad punzante y creciente apprehensión, una sensación visceral de que algo trascendía la lógica y la normalidad. Su comportamiento era extraño, casi irreal, como si fuera una figura salida de una pesadilla. No había pronunciado una sola palabra, ni siquiera un simple saludo cortés o una breve explicación de su inusual y macabra carga. Mientras el hombre avanzaba trabajosamente por el pasillo central, cada paso una lucha contra el peso y la fatiga, buscando un asiento libre con el pasado atado a cuestas, un olor peculiar comenzó a impregnar el aire del autobús. No era el olor habitual a humedad y tierra mojada que traía la intensa lluvia que azotaba el exterior. Era un aroma más intenso, penetrante y perturbador, dulce al principio pero con un fondo terroso y húmedo, como si una mezcla de tierra recién removida, tierra de cementerio, y flores marquitas, casi pípridas, emanara del viejo atad, un hedor sutil pero inconfundible que picaba en las fosas nasales. Algunos pasajeros comenzaron a arrogar la nariz con disgusto, otros intercambiaban miradas nerviosas y confusas, tratando de identificar el origen de aquel olor inquietante. La incomodidad en el ambiente era palpable, casi podía tocarse, una tensión invisible que se extendía entre los asientos como una sombra fría. Finalmente, el hombre encontró un asiento vacío en la parte trasera del autobús, justo en la última fila, como si buscara aislarse del resto de los viajeros. Con un esfuerzo visible que hizo temblar sus delgados brazos, depositó el atado a su lado, ocupando gran parte del espacio disponible y obligando al pasajero de la ventana a encajarse contra el cristal. El silencio se hizo aún más denso, cargado de preguntas sin formular que flotaban en el aire viciado y de una creciente sensación ominosa de que algo fundamentalmente no estaba bien en aquel viaje nocturno. Mateo intentó sacudirse esa sensación incómoda, atribuyéndola al cansancio acumulado de la jornada y a la atmósfera opresiva de la noche, intensificada por la tormenta y la presencia de aquel extraño pasajero. Pero entonces, como si la llegada del hombre hubiera desencadenado una serie de eventos inexplicables, comenzaron los incidentes que desafiaban toda lógica. Las luces interiores del autobús, que hasta entonces habían iluminado tenuemente el habitáculo, comenzaron a parpadear de forma errática, sin razón aparente. La luz oscilaba entre un brillo mortecino y una oscuridad casi completa, creando sombras danzantes que jugaban con los rostros tensos y expectantes de los pasajeros, transformando expresiones de sorpresa en muecas de creciente temor. Mateo revisó los interruptores de la cabina, asegurándose de que estuvieran en la posición correcta, pero todo parecía estar en perfecto orden mecánico. Sin embargo, la intermitencia continuó, un pulso de luz y sombra que parecía sincronizarse con el latido acelerado de los corazones a bordo. Unos minutos después, como si el sistema eléctrico general estuviera fallando, el motor del autobús tosió un par de veces, un sonido gutural y preocupante, perdiendo potencia momentáneamente antes de recuperarse con un tembloroso rugido. Mateo frunció el ceño con profunda preocupación. Su viejo vehículo, aunque fiable en general, nunca había fallado de esa manera, especialmente no después de la recién y costosa revisión del motor. La tensión en el autobús aumentó visiblemente, convirtiéndose en una presencia física que oprimía el pecho de los pasajeros.
Los murmulos iniciales entre los viajeros, linos de curiosidad y incertidumbre, se hicieron más audibles, tenidos ahora de un nerviosismo palpable y una creciente especulación sobre la naturaleza de los extraños sucesos. ¿Qué está pasando, conductor? Preguntó un joven de voz temblorosa desde la mitad del autobús, su rostro iluminado por la luz intermitente con una palidez espectral. No lo sé, hijo. Parece que el coche está un poco inestable, respondió Mateo, intentando proyectar una calma que él mismo no sentía del todo, aunque su propio corazón comenzaba a latir con una fuerza inusual, un tamborillo en su pecho. Fue entonces cuando una voz femenina, aguda y quebrada por el terror, rompió el silencio opresivo que se había instalado en la parte trasera del autobús. Los 6. Juro por mi madre que los 6. Todas las miradas, tensas y líneas del miedo creciente, se dirigieron instintivamente hacia la joven, una muchacha de rostro animado que señalaba con un dedo tembloroso hacia el asiento donde el hombre de blanco estaba sentado inmóvil junto al esquiroatad. Había otra figura allí. Sentada justo a su lado. Una sombra, pero, ahora no está. Se ha ido. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Mateo, erizando los velos de su nuca. La joven estaba pálida como un fantasma, sus ojos desorbitados reflejaban un miedo genuino, una visión aterradora que parecía haberla petrificado. Otros pasajeros de la parte trasera del autobús comenzaron a sentir lentamente, confirmando con susurros ahagados lo que la joven, presa del pánico, acababa de describir. Yo también, craver algo, balbució un anciano con voz temblorosa, aferrándose su bastón nodoso con una fuerza inusitada, como se buscara en él un ancla en aquella creciente atmósfera de irrealidad. Una sombra, oscura, justo detrás de él. Era como si se hubiera fundido con la oscuridad del asiento. El miedo colectivo se extendió por el autobús como una enfermedad contagiosa, un virus invisible que contaminaba el aire y paralizaba la razón. Las luces parpadeantes que jugaban al escondite con la oscuridad, el olor extraño y nauseabundo que parecía emanar del misterioso atad, el silencio inquietante y la inmovilidad casi cadavérica del pasajero de blanco, y ahora la inexplicable y aterradora aparición y desaparición de otra figura invisible. Todo se conjuraba para crear una atmósfera de pesadilla palpable, un descenso gradual hacia lo desconocido y lo inexplicable. Mateo sintió un nudo frío y apretado en el estómago, una punzada de terror primario que lo paralizaba. La leyenda del espectro del paso del suspiro, que había escuchado tantas veces desde niño, resonó en su mente con una fuerza escalofriante, adquiriendo una nueva y siniestra relevancia. Podría ser posible. Podría ese hombre silencioso, con su rostro de ultratumba y su tétrico equipage, tener algo que ver con las extrañas apariciones y los sucesos inexplicables de los que tanto se hablaba en los pueblos cercanos? La pregunta flotaba en el aire denso y húmedo del autobús, sin respuesta, alimentando la creciente angustia de todos los presentes. Atormentado por la extraña y perturbadora experiencia, Mateo luchó con todas sus fuerzas por encontrar una explicación lógica a los sucesos de aquella noche, aferrándose a la razón como un salvavidas en un mar de incertidumbre. Sin embargo, una noche posterior, un sueño vívido y revelador lo liberaría a una comprensión mucho más profunda y personal de la verdadera identidad de aquel espectro silencioso y de la carga que transportaba, desvelando un misterio que trascendía los límites de la vida y la muerte. Atormentado por la extraña y perturbadora experiencia, Mateo luchó con todas sus fuerzas por encontrar una explicación lógica a los sucesos de aquella noche, aferrándose a la razón como un salvavidas en un mar de incertidumbre. Sin embargo, una noche posterior, un sueño vívido y revelador lo liberaría a una comprensión mucho más profunda y personal de la verdadera identidad de aquel espectro silencioso y de la carga que transportaba, desvelando un misterio que trascendía los límites de la vida y la muerte. En la quietud de su pequeña habitación sobre la destartalada estación de autobuses, mientras la lluvia seguía golpeando el tejado con una persistencia, Mateo cayó en un sueño agitado. No era un sueño común, de esos que se desvanecen al déspota como arena entre los dedos.
Este sueño tenía una nitidez inusual, una cualidad casi tangible que lo hacía sentir como si estuviera reviviendo los eventos de la noche anterior, pero con una perspectiva extrañamente diferente. Se vio de nuevo al volante de su viejo autobús, avanzando lentamente por la carretera solitaria. La lluvia torrencial embarranaba el parabrisas, y la niebla, densa y espectral, se enrolaba alrededor del vehículo como un siderio. Sin embargo, esta vez no sentía el miedo punzante que lo había atenazado en la realidad. Había una atmósfera diferente, cargada de una tristeza melancólica, un peso en el aire que oprimía el pecho de Mateo incluso en el mundo de los sueños. Y allí, al borde de la carretera, bajo la implacable lluvia que parecía no cesar nunca, apareció de nuevo la figura solitaria vestida de blanco. Pero esta vez no hacía escenas desesperadas, en corría con aquella urgencia fantasmagórica. Estaba inmóvil, con la cabeza gacha, y la luz de los faros del autobús revelaba un rostro bañado en lágrimas que brillaban bajo el haz de luz como pequeñas estrellas fugaces. No era la palidez espectral de la noche anterior, la máscara fría y distante que lo había inquietado profundamente, sino el rostro de un hombre consumido por una profunda tristeza, sus ojos oscuros y hundidos reflejando un dolor inconmensurable, un sufrimiento silencioso que parecía extenderse como una sombra oscura a su alrededor. El viejo atado de madera descansaba sobre sus hombres, pero ahora no parecía una carga amenazante, el presagio de algo terrible, sino más bien un símbolo de su sufrimiento, un recordatorio constante de la tragedia que lo había marcado. Mateo sintió una oleada de compasión tan intensa que casi podía sentir el peso delatado sobre sus propios hombres, un deseo irrefrenable de aliviar su pena, de ofrecer algún consuelo a aquella alma atormentada. En el silencio onírico, roto solo por el sonido imaginario de la lluvia, la figura habló. Su voz era débil y cansada, como el susurro de las hojas secas en otoño arrastradas por el viento, pero cada palabra resonaba con una claridad sorprendente en la mente de Mateo, grabándose en su memoria como una cicatriz imborrable. Mi nombre es Elias Cisdijo, y en ese simple nombre, pronunciado con un hilo de voz cargado de dolor, Mateo sintió el peso de una historia no contada, un universo de sufrimiento contenido en dos sílabas. Elias comenzó a narrar la trágica historia de su corta vida, una existencia marcada por la y el sacrificio. Habló de una infancia humilde en una aldea remota, perdida entre las montañas, de su profundo amor y dedicación hacia su madre enferma, una mujer cuyo cuerpo se había ido consumiendo lentamente por una enfermedad implacable, robando la vitalidad día a día. Describió los años de arduo trabajo, tras día bajo el sol inclemente, noche tras noche a la luz de una lámpara de aceite, esforzándose por conseguir el sustento para ambos, sus manos jóvenes cortadas prematuramente por la dureza del campo, su espalda doblada por el peso de la responsabilidad mucho antes de tiempo. Mateo vio en su mente las imágenes que Elias evocaba con sus palabras, la pequeña casa de adobe con el techo de paja, el olor penetrante a hierbas medicinales que flotaba en el aire, la tio estabil y persistente de la madre que resonaba en el silencio de la noche, la mirada agradecida en sus ojos cansados cada vez que Elias regresaba a casa con algo de comida, unas pocas frutas silvestres o una medicina tradicional obtenida con gran esfuerzo. Elias continuó su relato, su voz cargada de una pena palpable que se transmitía a Mateo como una corriente fría. Canto como, a pesar de todos sus esfuerzos, de sus noches sin dormir cuidando a su madre, de su agotamiento físico y emocional, la enfermedad finalmente se la había lavado, apagando la luz de sus ojos para siempre. El dolor de Elias era desgarrador, una herida profunda que parecía no cicatrizar, un vacío inmenso en su joven corazón. Pero a ese dolor insoportable se sumó una angustia aún mayor, una desesperación punzante que lo consumía por dentro, la falta de recursos para darle a su madre un entierro digno, un último adiós que estuviera a la altura del amor incondicional que él lo había brindado durante toda su vida. No tenía dinero para un atad decente, de madera pulida y adornos sencillos, para unas pocas flores que adornaran su humilde tumba, para un sacerdote que oficiara una misa y ofreciera consuelo a su alma.
La desesperación lo había llevado a construir con sus propias manos un atad improvisado con las pocas tablas de madera tosca que pudo conseguir, un humilde y pesado receptáculo para el cuerpo amado de su madre, un símbolo de su pobreza y su impotencia. Con ese peso sobre sus hombres, tanto físico como emocional, con el corazón destrozado y la mirada perdida, se dirigía de regreso a su aldea, a darle a su madre el último descanso posible en la tierra que la había visto nacer, un adiós silencioso y solitario. Pero el destino, cruel y implacable, como una sombra acechante en la oscuridad, lo había tendido una trampa mortal en el mismo paso donde Mateo lo había encontrado, un lugar ahora marcado para siempre por su tragedia. La lluvia torrencial que cae sin cesar, la niebla traicionera que lo envolvía todo en un manto blanco y opaco, la oscuridad profunda de la noche que ocultaba los peligros del camino, todo se había conjurado en un instante fatal, un segundo de descuido o de mala suerte que había truncado su joven vida. Su cuerpo, ya de por sí agotado y frágil por el sufrimiento y el trabajo, no había podido resistir el impacto del accidente. El viejo atad, su triste carga, había rodado por el barranco lleno con él, perdiéndose en la oscuridad y el olvido. Y ahora, su espíritu no podía encontrar la paz. No era un fantasma vengativo ni una aparición malévola que buscara asustar a los viajeros nocturnos. Su inquietud nacía de un profundo sentimiento de deuda, de la convicción de no haber podido despedirse de su madre de la manera que ella merecía, de no haberle ofrecido un entierro digno como muestra de su amor eterno. Sentía que le debía una despedida adecuada, un último acto de amor y respeto que trascendiera la pobreza y la muerte. Su alma estaba atrapada entre este mundo y el otro, vagando sin descanso por el paso, buscando desesperadamente una manera de cumplir esa última voluntad, de saldar su deuda emocional. La tristeza espectral que emanaba de su figura en el sueño era mucho más palpable que cualquier amenaza física, más conmovedora que cualquier grito de terror. Era el lamento silencioso de un hijo afligido, un eco persistente de un amor eterno truncado por la tragedia y la pobreza, una plegaria muda por la paz y el descanso. Mateo escuchó su historia con el corazón encogido, sintiendo en carne propia el dolor de Elias, su desesperación, su anhelo profundo de paz y de un último adiós digno para su madre. Al déspota, Mateo se encontró banado en sudor frío, el corazón latiendo con fuerza en el pecho como un tambor despacado. Pero el miedo punzante de la noche anterior se había transformado en una profunda tristeza, una impaciencia visceral por el sufrimiento de Elias y una urgente necesidad de comprender la naturaleza de su inquietud. El sueño había sido tan real, tan vívido en sus detalles y en la intensidad de las emociones transmitidas, que sentía como si hubiera conocido a Elias en vida, como si hubiera compartido su dolor y su desesperación. La historia del joven humilde, de su amor incondicional por su madre y de su trágico final en aquel desolado paso de montaña, resonaba en lo más profundo de su ser, despertando en él un sentimiento de responsabilidad inesperado. Ya no veía al espectro como una amenaza misteriosa, sino como un alma en pena, atrapada por una deuda emocional que trascendía los límites de la muerte. Y en ese momento de epifanía onírica, Mateo supo que no podía simplemente ignorar lo que había presenciado en su sueño. Sentía la obligación moral ineludible de hacer algo, de ayudar a Elias a encontrar la paz que tanto anhelaba, a liberar su espíritu de la carga que lo mantenía atado a aquel lugar. Pero, ¿cómo podía un simple conductor de autobús, un hombre común sin poderes sobrenaturales, ayudar a un espíritu inquieto a encontrar el descanso eterno? La respuesta, un nebulosa y rodeada de incertidumbre, comenzaba a formarse lentamente en su mente, impulsada por la compasión sincera y el recuerdo vívido del rostro triste y banado en lágrimas de Elias bajo la lluvia onírica. La clave, Mateo lo intuía con una certeza creciente, residía de alguna manera en el viejo atad de madera, símbolo de su amor y su tragedia, y en el lugar exacto donde Elias había perdido la vida, el escenario de su dolor y su eterno lamento. Así, con la imagen fresca del rostro afligido de Elias y el eco de su triste historia resonando en su mente, Mateo sintió nacer en su interior una firme resolución.
No podía, simplemente no podía, dejar pasar aquella visión como un narrow sueño. Aquel espectro silencioso, cargado de un dolor tan palpable, lo había tocado una fibra sensible, despertando en él un profundo deseo de ayudar a un alma en pena a encontrar la paz. La clave, pensó, debía estar en desentrañar los detalles de su vida y su trágico final. ¿Quién era realmente Elias? ¿Había alguien más que lo recordara? La respuesta a estas preguntas lo impulsó a la acción. Al día siguiente, Mateo se dirigió al pueblo más cercano al fatídico Paso de Montaña. Era una comunidad pequeña, aferrada a las tradiciones y donde las historias pasaban de boca en boca, resistiendo el olvido del tiempo. Con cautela, Mateo comenzó a hablar con los ancianos del lugar, aquellos cuyas memorias se extendían más allá de las décadas. Les contó sobre su extraña experiencia, omitiendo los detalles más sobrenaturales para evitar el escepticismo o el miedo. Describió a un joven que lavaba unidad, preguntándose recordaban alguna tragedia similar ocurrida en la zona hacía muchos años. Al principio, las respuestas fueron vagas, recuerdos distribuidos por el tiempo y la distancia. Pero Mateo persistió, mostrando una genuina preocupación que poco a poco fue ablandando la reticencia de los ancianos. Entre relatos de cosechas perdidas y cambios en el clima, comenzaron a surgir fragmentos de una historia olvidada. Recordaban vagamente la tragedia de un joven humilde que había perdido a su madre y que, en su intento por darle un entierro digno, había sufrido un terrible accidente en el paso. Los detalles eran escasos, los nombres se habían desvanecido en la memoria, pero la esencia de la historia coincidía de manera inquietante con lo que Mateo había presenciado en su sueño. Con la ayuda de algunos lugarinos compasivos, conmovidos por la historia de aquel joven olvidado y por la sincera determinación de Mateo, se organizó una búsqueda en el área del accidente descrito en el sueño. La tarea no fue fácil. La niebla persistente, densa como un siderio y aferrada a las laderas de la montaña, dificultaba la visibilidad, convirtiendo el terreno peligroso en una trampa resbaladiza. La maleza crecida y los barrancos ocultos representaban un riesgo constante. Sin embargo, la determinación de Mateo no vaciló. Guiado por los vagos recuerdos de los ancianos y por la extraña certeza que le había dejado su sueño, lideró la búsqueda con una tenacidad admirable. Y los aldeanos, movidos por una solidaridad silenciosa y una compasión tardía por aquel joven suya tragedia había quedado olvidada en el tiempo, lo siguieron con una silenciosa pero firme resolución. No importaba el frío que calaba los huesos ni la humedad que lo empapaba todo. Estaban unidos por un acto de bondad, impulsados por el deseo de ofrecer un poco de paz a un espíritu atormentado y de reparar, aunque fuera tardíamente, una injusticia olvidada en la niebla del tiempo.